এর পরের পেজ অর্থাৎ 23 নম্বর পেজে আমরা 3টে রো এবং 1 ডিজিট সংখ্যার যোগ করব। প্রথম সংখ্যায় আসছি 2 অ্যাড 1 অ্যাড অ্যান্ড 1 অ্যাড, আনসার হলো আমাদের 4। এর পরের পেজে পরের অঙ্কতে 1 অ্যাড 1 অ্যাড 2 অ্যাড, আনসার 4। 1 অ্যাড 2 অ্যাড 1 অ্যাড, আনসার 4। 1 অ্যাড 1 অ্যাড অ্যান্ড 1 অ্যাড, আনসার 3। 1 অ্যাড 1 অ্যাড লেস 2, আনসার 0। এরপরে আসছি 3 অ্যাড 1 অ্যাড লেস 3, আনসার 1। 1 অ্যাড 1 অ্যাড 2 লেস, 3 অ্যাড 1 অ্যাড লেস 1, আনসার 3। 3 অ্যাড 1 লেস 1 আবার অ্যাড 1, আনসার 4। এই লাইনের অঙ্কগুলো সব 1 ডিজিট 4 রো এরকম ধরনের সংখ্যার যোগ। এরপরে অ্যাড 3 লেস 3, অ্যাড 1 লেস 2, অ্যাড 2, আনসার 3। 1 অ্যাড 2 অ্যাড 1 অ্যাড লেস 2, আনসার 2। অ্যাড 4 অ্যাড 5 লেস 1 অ্যান্ড লেস 1, আনসার 7। অ্যাড 1 অ্যাড 3 লেস 1 লেস 1, আনসার 2। অ্যাড 1 অ্যাড 5 অ্যাড 2 অ্যাড 1, আনসার 9। অ্যাড 5 অ্যাড 4 লেস 3 অ্যাড 1 লেস 1, আনসার 5। অ্যাড 3 অ্যাড 5 লেস 2 অ্যাড 2, আনসার 8। এভাবে আমরা ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করছি এবং পরে প্র্যাকটিস করতে করতে এটা খুব ফাস্ট হয়ে যাবে।